இவங்க எல்லார்கிட்டயுமே வந்து விண்டோஸ் தான் இருக்கா? விண்டோஸ் ஒர்க் ஸ்டேஷன் தானே எல்லாரும் யூஸ் பண்றீங்க. யாராவது வேற ஏதாவது யூஸ் பண்றீங்களா? வேற ஏதாவது யூஸ் விண்டோஸ் பண்றதா இருந்தா விண்டோஸ் தான். ஸ்பீக் அப். அதர்வைஸ் எல்லாருமே விண்டோஸ் தானா? ஓகே. ஓகே. சோ நீங்க உங்களுடைய விண்டோஸ் ஒர்க் ஸ்டேஷன்ல கமாண்ட் ப்ராம்ப்ட் எத்தனை பேர் யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க? யூஸ் பண்ணிருக்கீங்கன்னா ப்ளீஸ் சாட்ல போடுங்க. ஐ ஹவ் யூஸ்ட் இட்னு சொல்லிட்டு ஆர் எஸ் நோ வாட் எவர். ஹரிசங்கர் ஓகே. வேற யாரு ரைஸ் பண்ணுங்க ஹேண்ட் வாட் எவர் டசன்ட் மேட்டர். Okay, Shivita. Okay. So you already have used command prompt. Some people have done it, right? So yaar volunteer பண்ணீங்க. ஏன் like what are the reasons you used command prompt at any time? ஏன் வந்து நீங்க போனீங்க? நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணல. நீங்க வந்துட்டு யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க. ஏன் யூஸ் பண்ணீங்க? ஜாவா கம்பைல் எந்த பண்றதுக்காக சந்தர்ப்பத்துல யூஸ் பண்ண வேண்டி வந்தது? சரி go ahead. ஜாவா கம்பைல் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்ணோம் மேம். நோட்பேட்ல டைப் பண்ணி Okay. கம்பைல் பண்றதுக்காக So யூஸ் பண்ணோம். Java C பண்ணி அந்த கமாண்ட் எடுத்துட்டு போய் கமாண்ட் ப்ராம்ப்ட்ல ரன் பண்ணிருக்கு. ஓகே. எஸ் மேம். அது So போக அது தவிர வேற எதுவும் வேற யார் பேக்கேஜஸ் இன்ஸ்டால் பண்றதுக்காக கமாண்ட் ப்ராம்ப்ட் யூஸ் பண்ணுங்க. பண்ணிருக்கீங்க? ஓகே. வேற யாராவது வேற ஏதாவது ரீசன்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிருக்கீங்களா? மேம் லைக் எனக்கு ஒரு வாட்டி என்னோட பிசில ப்ளூ ஸ்கிரீன் எரர் வந்துச்சு மேம். ஸோ அதுல வந்து கமெண்ட் ப்ராம்ப்ட்ல Okay. போய் சில கோடிங்ஸ் டைப் பண்ணா லைக் இந்த மாதிரி வந்து டிஸ்க வந்து செக் பண்றதுக்காண்டி எங்க ப்ராப்ளம்னு சொல்லிட்டு பாக்குறதுக்காண்டி கமெண்ட் ப்ராம்ப்ட்ல வந்து டைப் பண்ணேன். ஓகே, வெரி குட். ஓகே. வேற யாராவது வேற ஏதாவது ரீசன்ஸ்க்காக யூஸ் பண்ணிருக்கீங்களா? மேம் இப்ப கம்ப்யூட்டர் வந்து இப்ப ஹோஸ்ட் நேம் அதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் மேம். கம்ப்யூட்டர் நெட்வொர்க்ஸ் ரிலேட்டடா. நீ என்ன பண்ணிருக்க அதுல? Did you use it for ஹோஸ்ட் something? நேம் அப்படி நம்ம போட்டோம்னா நம்ம அந்த லேப்டாப்போட ஹோஸ்ட் நேம் யாரு அந்த மாதிரிலாம் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் மேம். ஓகே. ஓகே. சோ கமாண்ட் ப்ராம்ப்ட்ங்கிறது என்ன? சோ உங்களுக்கு வந்து உங்களுடைய லேப்டாப்ல நீங்க வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த திங்ஸ் யூ ஆர் டீலிங் வித் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ், கரெக்ட்? யூசர் இன்டர்ஃபேஸ்னா உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு விஜுவல் ஸ்டுடியோல போய் ஒன்று பண்றீங்க, இல்லைன்னா ஃபைல் எக்ஸ்ப்ளோரர்ல போய் ஒன்று பண்றீங்க. சோ அது என்ன அந்த யூசர் இன்டர்ஃபேஸ்ன்றது என்ன? சோ நீங்க போய் அந்த கமாண்ட்ஸை டைப் பண்ணாம நீங்க வந்து உங்களுக்கு ஒரு லெவல் அதிகமா மேல வந்து யூஆர் ட்ரைங் டு டூ சம்திங். இப்ப நீங்க வந்து ஃபைல்ல போயிட்டு ஒரு ஃபைல இன்னொரு டைரக்டரிக்கு மூவ் பண்ணோம்னா டிராக் டிராப் பண்ணுவீங்க, கரெக்ட் தானே? ரைட். சோ அது பண்ணும்போது பிஹைண்ட் த சீன்ஸ் என்ன ஆகுது? இட் இஸ் எக்ஸிக்யூட்டிங் சம் கமாண்ட்ஸ், ரைட்? அந்த கமாண்ட்ஸ் எல்லாம் எங்க எக்ஸிக்யூட் ஆகுது? உங்களுடைய விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ல, ரைட்? ஸோ யுவர் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தட் யூ ஆல் ஒர்க்கிங் ஆன் இஸ் விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். ஸோ அதுக்கு வந்து கமாண்ட்ஸ் கொடுக்குது, ரைட்? அந்த நம்ம ஃபைல் எக்ஸ்ப்ளோரர் யூஸ் பண்ணும்போது பிஹைண்ட் த சீன்ஸ் அந்த எக்ஸ்ப்ளோரர் இஸ் ஒர்க்கிங் அண்ட் இஷ்யூவிங் த கமாண்ட்ஸ். அதுக்கு பதிலா நீங்களே கமாண்ட் பண்ணோம்னா நீங்க போய் டைரக்டா நீங்க போய் பண்ணிக்கலாம், உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. ஸோ பேசிக்லி ஒரு கமாண்ட் ப்ராம்ப்ட் வந்து என்னன்னா அந்த விண்டோஸ்ல போய் இந்த பேக் எண்ட் போய் நீங்களா உங்களோட கமாண்ட்ஸ் ரன் பண்றதுக்காக நீங்க அந்த கமாண்ட் ப்ராசஸரை யூஸ் பண்ணுவீங்க. ஓகே. ஸோ யாரு வந்து ஹூ ஹேஸ் குட் நெட்வொர்க் அண்ட் லேப்டாப் தட் யூ கேன் ஷேர்? பிகாஸ் ஐ ஹாவ் அ மேக். என்னோட கமாண்ட்ஸ் உங்க கமாண்ட்ஸ்க்கு மேட்ச் ஆகாது. ஸோ யாரால வந்து ஷேர் பண்ண முடியும் உங்களுடைய ஸ்கிரீனை and you can execute the commands? Who is the volunteer? Okay, Harishankar, go ahead and share your screen. So முதல்ல புரிஞ்சுதா என்ன இந்த கமாண்ட் ப்ராம்ப்ட் அப்படிங்கிறது? நான் சொன்னது புரிஞ்சுதா? You follow what I'm saying? Any questions on that? What a command prompt is? Okay. So first of all, இந்த command prompt open பண்ணாதீங்க ஹரிசங்கர். Go back to your அதை க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்களுடைய ஸ்க்ரீனை ஷேர் பண்ணுங்க. உங்களுடைய இது ப்ரௌசர் எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு உங்களுடைய விண்டோஸ் பேக்ரவுண்ட் காமிங்க.
ஓகே, ஸோ இப்படி இருக்கு, ரைட்? ஸோ ஒரு கமாண்ட் ப்ராம்ப்ட்டுக்கு போகணும்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த மாதிரி உங்க எல்லாருக்கிட்டையும் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் பேக்ரவுண்ட்ஸ், டிஃப்ரெண்ட் இமேஜஸ், டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ் இருக்கும், ரைட்? ஸோ கமாண்ட் ப்ராம்ப்ட் பண்ணோம்னா ஃபர்ஸ்ட் திங் தெர் ஆர் மெனி வேஸ் டு டூ இட். ஒன் ஆஃப் த வேஸ் இஸ் அந்த டைப் ஹியர் டு சர்ச்ல யூ கேன் கோ டைப் இதர் கமாண்ட் ப்ராம்ப்ட் ஆர் சிஎம்டி. ஸோ கோ ஹெட் அண்ட் டூ தட், ஹரிசங்கர். ஸோ சிஎம்டின்னு டைப் பண்ணா அது ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த கமாண்ட் ப்ராம்ப்ட் ஆப் வரும். ஸோ அதை வந்து நீ கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணலாம். ஓகே ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து என்ன சொல்லுது அது? நீங்க இங்க வந்த உடனே இட் இஸ் சேயிங் தட் ஒரு ப்ராம்ப்ட் வருது. வாட் இஸ் தட் மீன்? அந்த /user/elcott இருக்கு. யூ நோ வாட் தட் மீன்ஸ்? ஹூ ஹாஸ் த ஆன்சர் ஃபார் தட்? டைரக்டரி நம்ம எந்த பாத்துல நம்ம இருப்போம் அப்படின்றது அது காமிக்குது. நீங்க கமெண்ட் ப்ராம்ப்ட்ல இருங்க ஹரிசங்கர். ரைட் தேர். ஓகே. சோ இப்ப வந்து உங்களுக்கு வந்து நீங்க வந்து இந்த டைரக்டரி வந்து என்ன சொல்லுது? c:/user/elcott சொல்லுது. சோ இப்ப ஹரிசங்கர் உங்களோட ஃபைல் எக்ஸ்ப்ளோரர்ல ஓபன் பண்ணுங்க ப்ளீஸ். இப்ப அந்த ஃபோல்டருக்கு போங்க. உங்களுடைய அந்த எங்க கமாண்ட் ப்ராம்ப்ட்ல என்ன இருக்கோ அந்த ஃபோல்டருக்கு போங்க. elcott, right? சோ இப்ப நீங்க சாதாரணமா இங்க போய் ஒரு ஃபைல பார்க்கணும்னா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? ஆல் யூ ஹேவ் டு டூ இஸ் கோ இன்டு ஃபைல் எக்ஸ்ப்ளோரர் அண்ட் சே ஓகே c:/user/elcott குள்ள இந்த ஃபைல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு, இந்த டைரக்டரிஸ் எல்லாம் இருக்குன்னு பாக்குறீங்க, ரைட்? இப்ப இதை வந்து கொஞ்சம் பக்கத்துல வச்சிருங்க. இது கொஞ்சம் மினிமைஸ் பண்ணி மேக் ஷூர் யூ டிஸ்பிளே திஸ் ஆல்சோ ஹரிசங்கர் அண்ட் கோ பேக் டு த கமாண்ட் ப்ராம்ப்ட், ரைட்? இப்போ இந்த கமாண்ட் ப்ராம்ப்ட் விண்டோவே கொஞ்சம் மினிமைஸ் பண்ணிக்கோங்க. ரெண்டுத்தையும் சைட் பை சைடு வச்சுக்கோங்க. It will be easier to compare and see. இப்போ dir அதாவது டைரக்டரி கமாண்ட் கொடுங்க. என்டர். சோ உங்களுக்கு தெரியுதா? நம்ம டைரக்டரி கமாண்ட் கொடுத்தா நீங்க என்ன வந்து ஃபைல் எக்ஸ்ப்ளோரர்ல பாக்குறீங்களோ தட் இஸ் த திங் தட் யூ ஆர் சீயிங். சோ யுவர் கரண்ட் டைரக்டரி இஸ் c:/user/elcott. அதுல இந்த ஃபைல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. எப்ப கிரியேட் ஆச்சு, இது டைரக்டரியா இது ஃபைலா அப்படின்றது உங்களுக்கு அந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் இட் இஸ் கிவிங் யூ. டு யூ see that? ரைட்? இந்த இன்ஃபர்மேஷன் தான் உங்களுக்கு ஃபைல் எக்ஸ்ப்ளோரர் வந்து ஒரு யூசர் இன்டர்ஃபேஸ்ல வந்து ஈஸியா காமிக்குது நீங்க இந்த கமாண்ட்லாம் டைப் பண்ணாம. Does it make sense to everyone? And it tells you there are 11 files, there are 25 directories within this. So இப்போ வந்து எனக்கு what if I want to go to a different directory? How would I do it? யாருக்கா தெரியுமா என்ன கமாண்ட் யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு? cd போடணும். இப்போ இங்க ரைட் சைடு ஹரிசங்கர் go to a different directory. So இதுல react or something, go into some other directory within that. So இந்த டைரக்டரி என்னது? நீங்க எங்க இருக்கீங்க? இப்போ மேல பாத்தீங்கன்னா D-ல, right? You are in D/React. So if you want to see what is in D/React, how would you do it? முதல்ல C க்கு போங்க, அப்புறமா D க்கு போலாம். C-லயே வேற ஒரு ஃபைல் ஃபோல்டர் போங்க ஹரிசங்கர். ஃபர்ஸ்ட் C-லயே வேற ஃபோல்டர் போங்க. நீங்க இதுல வந்து இருந்தீங்க இல்லையா, users/elcott இருந்தீங்க, right? So go back to that folder and go to another folder under users. So let's say I want to go to users default. Go back one level up. யூசர்ஸ்ல elcott போனீங்க இல்லையா, அதுக்கு பதிலா யூசர்ஸ்ல டிஃபால்ட்னு ஒரு ஃபோல்டர் இருந்தது. அதுக்கு போங்க. இதுல இந்த ஃபைல்ஸ் இருக்கு. So what if I want to see the directory in this? How would I do it? இப்போ இங்க வந்து அவர் ஈஸியா பேக் போயிட்டு அந்த டைரக்டரி கிளிக் பண்ணார், ரைட்? கமாண்ட்ல எப்படி பண்ணணும் யாருக்கு தெரியும்? ஹரிசங்கர் நீங்க சொல்லாதீங்க ஆன்சர்.
Oh, sorry. நீங்க சொல்லாதீங்கன்னு சொல்லி நீங்க சொல்லிட்டீங்க. Okay, so yeah, change directory. So who can tell me what command I have to use to change the directory to that? Somebody else answer, please. CD மேம். CD. அப்புறமா என்ன பண்ணோம்? நம்ம யூசர்ஸ் எல்கார்ட்ல இருக்கோம் ரைட் now, ரைட்? ஆனா நம்ம யூசர்ஸ் டிஃபால்ட்டுக்கு போனோம். ஓகே? எஸ் மேம். So there is a concept of dot and a dot dot. அதாவது என்னன்னா நீங்க cd space dot dot போட்டீங்கன்னா பண்ணுங்க ஒரு வாட்டி ஹரிசங்கர் cd dot dot பண்ணி என்டர் பண்ணுங்க. cd space dot dot. ரைட். ஸோ இப்போ என்ன ஆச்சு? ஒரு லெவல் மேல போயிடுச்சு, ரைட்? C users எல்கார்ட்ல இருந்த கமாண்ட் ப்ராம்ப்ட் இட் கேம் டு C users, ரைட்? ஸோ இப்போ நம்ம என்ன ஃபோல்டருக்கு போகணும்? நம்ம we have to go to the folder default. So cd என்ன பண்ணணும்? cd okay people you have to talk. நம்ம வந்து முன்னாடி யூசர்ஸ் எல்கார்ட்ல இருந்தோம், இப்போ டிஃபால்ட்டுக்கு போனோம். நான் என்ன போடுவேன்? cd. okay I'm going to call out people. okay கஸ்தூரி என்ன பண்ணணுமா? cd சேஞ்ச் டைரக்டரி எங்க போகணும்? நான் இப்ப யூசர்ல உள்ள டிஃபால்ட்டுக்கு போகணுமா? அப்ப நான் சேஞ்ச் டைரக்டரி ஸ்பேஸ் என்ன பண்ணணும்? டிஃபால்ட் யூசர்ஸ் டிஃபால்ட். அவ்வளவுதான். யூசர்ஸ்ல ஆல்ரெடி இருக்கோம் நம்ம. சோ அதனால நம்ம வெறும்னு cd டிஃபால்ட் சொன்னா போறோம். ஸ்லாஷ் போட கூடாதா மேம்? போட வேண்டாம், அவசியம் கிடையாது. cd டிஃபால்ட் அவ்வளவுதான். என்டர் வந்துட்டுமா? ஓகே. இப்போ லெட்ஸ் சே ஐ வாண்ட் டு கோ டு cd பேக் எல்கார்ட். எப்படி பண்ணுவோம் நம்ம? நான் மறுபடியும் ரெண்டு கமாண்ட் வேணாம், எனக்கு ஒரே கமாண்ட் தான் வேணும். அப்படி பண்ணோம்னா ஐ கேன் டூ cd எல்கார்ட் பண்ணலாம். இல்லைன்னா okay now I can also do cd type cd dot dot slash default. சோ ஒரே லைன்ல நான் ரெண்டு வாட்டி ரெண்டு கமாண்டா கொடுக்காம ஒரே கமாண்ட் கொடுத்துடலாம், ரைட்? அதாவது நான் இப்ப வந்து எனக்கு ஹோலா பாத் தெரியும்னா ஐ கேன் கிவ் இட் இன் ஒன் லைன். I can even say cd space c colon full up நீங்க path type பண்ணலாம் slash users slash whatever wherever you want to go. எல்கார்ட் போடுங்க. புரியுதா? எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா இந்த கமாண்ட்ஸ் எப்படி பண்ணும் சேஞ்ச் டைரக்டரின்னு சொல்லிட்டு? You can specify the entire path. சொல்லுப்பா. மேம் அப்பர் கேஸ் லோயர் கேஸ் இருந்தாலும் பரவாயில்லையா மேம்? அது எப்படி? விண்டோஸ்ல வந்து it doesn't care about upper case. It's not case sensitive. யூனிக் இதுல தான் மேக்ல மறுபடியும் கேஸ் சென்சிட்டிவ், விண்டோஸ்ல கேஸ் சென்சிட்டிவ் கிடையாது. ஓகே. சோ இப்போ வந்து நம்ம டில ஒரு ஃபோல்டருக்கு டி ரியாக்ட் போனோம்ல, அப்ப எப்படி பண்ணுவீங்க? இப்போ உங்களுக்கு கமாண்ட் புரிஞ்சது இல்ல, எப்படி போவீங்க cd ரியாக்ட்க்கு? So you type the users இல்ல dல reactல இருந்ததுன்னு நினைக்கிறேன், right? I don't remember. Go check. So நீங்க இன்னொன்னு பண்ணலாம். You can just go to D drive and then go to check the directories and then you can go to that directory if you don't know, right? D colon பண்ணுங்க. வெறும் D colon மேம்? I'm just trying to remember the commands for a second. Yeah, வெறும் D colon. cd இல்ல, டைரக்டரி கிடையாது இல்ல, இது டிரைவே மாத்திரம். அப்ப D colon போடணும். சரியா? இப்ப மறுபடியும் டைரக்டரி பண்ணுங்க. இங்க dir
So now you know CD react இப்போ இதுல. CD react. So drive மாத்தும் போது CD போடக்கூடாது, சரியா? ஓகே. Okay. So what did we learn? Somebody is going to tell me. Mahesh, what did we learn so far in the command prompt? மேம் டைரக்டரி எப்படி சேஞ்ச் பண்ண கற்றுக்கிட்டேன் மேம். லைக் இந்த சிடி கமாண்ட் வச்சு. Okay. CD வச்சு CD டைரக்டரி டிரைவ் மாத்துறது வெறும்ன டிரைவ், அந்த டிரைவ் நேம் அடிக்கணும், E கோலனோ D கோலனோ whatever. டிரைவ் டைரக்டரி மாத்துறோம்னா CD. அந்த CDல you can give reference to the current directory or you can specify the entire path. Correct? Yes, ma'am. Okay. Nikish, any questions on this? No, ma'am. புரிஞ்சிருச்சா எல்லாருக்கும்? ஸோ இப்போ இங்க எல்லாருமே ஐ வாண்ட் யூ டு கோ டு யுவர் கமாண்ட் ப்ராம்ப்ட். இவங்க நீங்க எல்லாரும் உங்க லேப்டாப் இருக்குன்னு நான் ஹோப் பண்றேன். எவ்ரிபடி கோ டு யுவர் கமாண்ட் ப்ராம்ப்ட் and try out these commands first. I'll give you a few minutes and come back and ask me if you have any questions. Please do that. So ரெண்டு கமாண்ட்ஸ் கத்துக்கிட்டோம் நம்ம. dir கமாண்ட், cd கமாண்ட். அது ரெண்டுமே ட்ரை பண்ணுங்க. மேம் ஓகே, என்னம்மா கொஸ்டின்? இன்னும் ஒரு வாட்டி மட்டும் சொல்லுங்க. ஓகே, உங்க ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றீங்களா கஸ்தூரி? எஸ் மேம். ஓகே, ஹரிசங்கர் நீங்க ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க. மேம் ஷேர் ஆகுங்க. ஓகே, ஸோ கமாண்ட் ப்ராம்ப்ட் ஓபன் பண்ணிட்டீங்க. இப்போ உங்களுக்கு என்ன வேணும்? இப்போ வந்து உங்களுடைய யூசர்ஸ் JEJAல என்ன ஃபைல்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்கணும்னா என்ன கமாண்ட் கொடுப்பீங்க? இப்பதான் கத்துக்கிட்டோம் நம்ம. Sasta, tell her what command to use for finding the listing of the files. என்ன மேம்? என்ன கமாண்ட் யூஸ் பண்ணா அவங்க லிஸ்டிங் ஃபைலோட லிஸ்டிங் தெரியணும்னா? dir மேம். டைப் பண்ணுங்கம்மா கஸ்தூரி. ஓகேவா? சோ இப்போ வந்து லெட்ஸ் சே உங்களுக்கு வந்து இது உள்ள வந்து இத்தனை டைரக்டரிஸ் இருக்கு. உங்களுக்கு வந்து டாக்குமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற டைரக்டரிக்குள்ள போகணும்னா கஸ்தூரி how would you do? இப்போ உங்களுக்கு வந்து யூசர்ஸ் JEJL இருக்கிற ஃபைல்ஸ் பாத்தீங்க. ஆனா உங்களுக்கு you want to understand what files exist in documents folder. சோ அப்ப என்ன பண்ணுவீங்க? cd கமாண்ட் யூஸ் பண்ணி எப்படி பண்ணுவீங்க? cd space already நீங்க JEJL இருக்கீங்க. So what do you have to specify? All you have to specify is cd documents, correct? CD Documents.
இப்ப இதுல டைரக்டரி பாருங்க. Yes, ma'am. ஓகே, புரிஞ்சிடுச்சா எல்லாருக்கும்? வேற யாருக்காவது கொஸ்டின்ஸ் இருக்கா? அப்புறம் அந்த C கோலன் அப்படி ஒண்ணு போட்டோம்ல அது வந்து D கோலன். ஸோ இப்போ உங்களுடைய விண்டோஸ் ஒர்க் ஸ்டேஷன்ல do you have other drives? உங்க ஃபைல் எக்ஸ்ப்ளோரருக்கு போங்க. நான் விண்டோ மட்டும் ஷேர் பண்ணிருக்கேன். என்டையர் ஸ்கிரீன் ஷேர். பரவாயில்ல, நீங்க ஷேர் பண்ணலன்னா பரவாயில்ல. உங்ககிட்ட என்னென்ன டிரைவ் இருக்குன்னு நீங்க ஃபைல் எக்ஸ்ப்ளோரர்ல போனீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? சி தவிர டி எல்லாம் இருக்கான்னு பாக்க. இ இருக்கா? சோ அப்ப இ கோலன் போடுங்க இங்க இந்த கமாண்ட் ப்ராம்ப்ட்ல. கீழே போங்க, ஆல் தி வே யூ ஸ்க்ரோல்ட் அப், என்டர், இ கோலன் போடுங்க, என்டர். அவ்வளவுதான், இ டிரைவ்க்கு வந்துட்டீங்க. இப்ப டிஐஆர் போடுங்க. சோ இப்ப சில இருந்து நீங்க இ டிரைவ்க்கு ஸ்விட்ச் பண்ணிருக்கீங்க. டிஃபால்ட்டா அது எப்பவுமே உங்களுக்கு வந்து ஒரு சி டிரைவ்க்கு போகும். ஓகேவா? என்டர். So these are the files that exist in the E drive. Okay, புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு? இப்ப இது உள்ள நீங்க வேணும்னா இந்த டைரக்டரி ஏதாவது இருந்ததுன்னா அது உள்ள நீங்க போய்க்கலாம். சிடி போட்டு அந்த டைரக்டரிக்கு போகலாம். இல்லனா இப்ப நீங்க உங்க let's say you want to go back to C drive, so you can do C colon right now. இங்க C colon டைப் பண்ணுங்க. C போட்டீங்கன்னா C க்கு மாறிடும். C colon. Okay. புரிஞ்சுதா? Yes, ma'am. Okay, anybody else having problems? Did you try it out? ஓகே, நீங்க இப்ப ஷேர் பண்றதுனால உங்களுடைய லேப்டாப் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்ச நேரம். இப்போ டைப் இன் சிஸ்டம் இன்ஃபோ, கமாண்ட் ப்ராம்ப்ட்ல சிஸ்டம் இன்ஃபோ அப்படின்னு டைப் பண்ணுங்க. எல்லாருமே உங்களுடைய விண்டோஸ்ல பண்ணுங்க ப்ளீஸ். the same commands I'm asking you to type in system info, one word, info. இல்ல ஒரே வேர்டுமா, நோ ஸ்பேஸ். எல்லாரும் டைப் பண்ணுங்க அந்த கமாண்ட் and press enter. So what do you think it's doing? நம்ம சிஸ்டம்ல என்டையர் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் லைக் என்னென்ன ஃபைல்ஸ் ஃபோல்டர்ஸ் இருக்கு. Right. Very good. Yes. அதுதான் அது பண்ணுது. So then you can scroll up and or make this command prompt bigger, and then you can see all the stuff that's on your own Mac laptop, right? உங்களுடைய ஹோஸ்ட் என்ன, உங்களுடைய ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் என்ன, உங்களுடைய சிஸ்டம் ப்ராசஸர் என்ன, ரைட்? இன்டெல், லைக் இன்டெல் 64, அந்த மாதிரி எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும், பயாஸ் என்ன, டைரக்டரிஸ் என்னென்ன இருக்கு, ரைட்? லைக் ஹவு மச் நெட்வொர்க் கார்ட்ஸ் என்ன இருக்கு, எல்லா ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸும் இதுல வந்து உங்களுக்கு வந்துடும். Okay, so this is one of the commands. If you are like interested in understanding what is in my system, you can use that. Virtual memory எவ்வளவு இருக்கு, right? Everything will be there. And processor, right? ஓகேவா? எல்லாரும் ட்ரை பண்ணீங்களா? எல்லாருக்கும் வந்ததா ஆன்சர்? Yes, ma'am. எஸ் மேம். ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட் நமக்கு வந்து சிலது, இப்ப நீங்கெல்லாம் வந்து ஒரு இப்ப ஏதாவது ரன் பண்றீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா இப்போ ஒரு கமாண்ட் நீங்க வந்து விண்டோஸ் ஓபன் பண்றீங்க, மெயில் பண்றீங்க, எல்லாமே ஒரே ஃபோல்டர்ல இருக்குமா? இருக்காது தானே? எல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் ஃபோல்டர்ஸ்ல இருக்கும். சோ அப்ப எப்படி வந்து அந்த சிஸ்டத்துக்கு வந்து புரியுது நம்ம எங்கெங்கெல்லாம் கேக்குறோம், என்னென்னலாம் பண்றோம், எப்படி வந்து anybody knows how it is all like figured out? இப்ப நீங்க வந்து ஒரு நோட் பேட்ன்றது கமாண்ட் இப்போ வந்து நீங்க கஸ்தூரி நீங்க ஷேர் பண்றீங்கல்ல, கோ டு யுவர் விண்டோஸ் சர்ச் ப்ராம்ப்ட். இந்த கமாண்ட் ப்ராம்ப்ட் இல்லாம விண்டோஸ் மெயின் ஸ்கிரீன் நீங்க ஷேர் பண்ணலையோ? ஐயா இல்ல, பரவாயில்ல, நீங்க பண்ண வேண்டாம். இப்ப எல்லாருமே நீங்க நோட் பேட் அப்படின்னு நீங்க கமாண்ட் ப்ராம்ப்ட்ல அடிச்சீங்கன்னா வரும் தானே, நோட் பேட் ஓபன் ஆகும் தானே உங்களுக்கு, ரைட்?
இதுல டைப் பண்ணுவோம். இதுல இல்லமா நம்ம சாதாரணமா விண்டோஸ்ல சர்ச்ல இந்த மெயின் சிஸ்டம் சர்ச் இருக்கும் இல்லையா, அதுல நோட் பேட் அப்படின்னு போட்டா நமக்கு நோட் பேட் வரும். கரெக்டா? எஸ் மேம். ரைட். அதே மாதிரி இங்கேயே நீங்க நோட் பேட் டைப் பண்ணுங்க. ஓப்பன் ஆச்சா நோட் பேட்? எஸ் மேம், ஆச்சு மேம். ஆச்சு, உங்களுக்கு ஆச்சு. ரைட். எல்லாரும் ட்ரை பண்ணீங்களா? அந்த கமாண்ட் வந்துதா உங்களுக்கு? நோட் பேட் ஓப்பன் ஆச்சா எவ்ரிபடி? எஸ் மேம். சிவசபிதா, டிட் யூ ட்ரை இட்? எஸ் மேம், வந்துச்சு மேம். வந்துச்சு. ரைட். சோ நம்ம இப்போ உங்களுக்கு புரியுதா நம்ம என்ன ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு? அங்க என்ன டைப் பண்றீங்களோ அது இங்க கூட நீங்க டைப் பண்ணலாம். பிகாஸ் இட் இஸ் ஜஸ்ட் அ கமாண்ட் தட் யூ ஆர் எக்ஸிக்யூட்டிங். சோ நவ் ஹவு டஸ் இப்போ இங்க வந்து டைரக்டரி பண்ணுங்க. இது நோட் பேட் இங்க இருக்கா? இந்த டைரக்டரியில notepad.exe இல்ல. ரைட். நீங்க dir போட்டு காமிங்க உங்களுக்கு கஸ்தூரி. நீங்க எல்லாருமே சர்ச் பண்ணலாம். நீங்க எங்க இருந்து ரன் பண்ணீங்களோ, நீங்க சி டிரைவ்ல இருக்கலாம், டி டிரைவ்ல இருக்கலாம், எங்க வேணா நீங்க இருக்கலாம். ஆனா நீங்க நோட் பேட் நீங்க சர்ச் ரன் பண்ணும்போது நோட் பேட் எப்படி ஓபன் ஆச்சு? அதுக்கு எப்படி தெரிஞ்சது நோட் பேட் எங்க இருக்குன்னு சொல்லிட்டு? Does anybody know the answer? மேம் அது டிஃபால்ட்டா எக்ஸிக்யூட்டபிள் ஃபைலா இருக்கா? அது ஒரு எக்ஸிக்யூட்டபிள் ஃபைல் இருக்கு. அது எங்க இருக்குன்னு நமக்கு தெரியல இப்ப ரைட் நவ. ரைட். ஆனா நம்ம கமாண்ட் டைப் பண்ண உடனே அது கண்டுபிடிச்சிருச்சு. எப்படி கண்டுபிடிச்சது? இஸ் இட் மேஜிக்? மேம் exe பாத் அந்த வழியா பாத் வேரியபிள் மாதிரி. Path, yes. So there are variables. They are called environment variables. Okay. So we have, இப்ப நீங்க புதுசா நீங்க யாராவது இன்ஸ்டால் பண்ணீங்கன்னா, ஏதாவது யூஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா, நீங்க வந்து உங்களோட பாத் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆட் ஆகும். You might have seen it, maybe you missed it. Anytime you install a new exe, it will say the path is being updated. What does that mean? Because there is an environment variable called path, which is what will contain the directories where executables are available. So when you type a command, the operating system will search in those directories. அதுல எங்க இருக்கு அப்படின்னு போய் தேடி கண்டுபிடிச்சு கொண்டு வரும். ஓகே. சோ அப்போ உங்களுக்கு தெரியணும் இல்லையா, ஹே எப்படி வந்து எனக்கு தெரியும் what are the variables that are existing அப்படின்னு உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆர்வம் இருந்ததுன்னா, there is a command called set. அதை டைப் பண்ணுங்க, செட் டைப் பண்ணுங்க இங்க கஸ்தூரி, and everybody do it on your command prompt. Enter. So what is it showing? It is showing the environment variables that are set on your laptop and what are the values for those variables. So the first one you can see on the top, what does she have? OS, abdina Windows_NT. Path, what does she have in the path? It's like a long path. It has so many directories, correct? அதெல்லாம் வந்து அந்த எக்ஸிக்யூட்டபிள் நம்ம ரன் பண்ணும்போது system will go and search for your command in all of those directories. Okay. So these are all the variables that are there. Username is already set to JEJA. User profile is set to C users JEJA. Win directory is set to C:/Windows. Right? So when you type the command set, it is basically giving you all the variables that are set within this சோ இப்ப வந்து உங்களுக்கு வந்து எப்ப பாரு நீங்க செட் டைப் பண்ணி அது வந்து உங்களுக்கு வேல்யூஸ் பார்க்க உங்களால முடியாது. கரெக்ட்? இப்ப வந்து உங்களுக்கு வந்து பாத்தோட வேல்யூ என்ன இருக்கு அப்படின்னு நீங்க பார்க்கணும்னா என்ன பண்ணுவீங்க? Do you know how to do it? So all you have to do is type path. கஸ்தூரி path அப்படின்னு டைப் பண்ணுங்க. Enter. What did it do? அந்த பாத்துல இருக்க எல்லா ஃபைல், அந்த பாத்தோடைய வேல்யூ என்ன இருக்கோ அது காமிக்குது. கரெக்டா? யூசர் நேம் டைப் பண்ணுங்க. யூசர் நேம் டைப் பண்ணிட்டு எனக்கு இது பண்றதுக்கு முன்னாடி என்ன வரும்னு சொல்லுங்க.
TGA வரும். வராது. அதான் சொல்றேன். பாத்தோட இது மட்டும்தான் அந்த மாதிரி செட் ஆயிருக்கு. ரைட்? எஸ் மேம். சோ இப்ப இந்த பாத்ல உங்களுக்கு நோட் பேட் எங்க இருக்குன்னு தெரியுமா? பாத்ல வந்து நிறைய டைரக்டரிஸ் இருக்கு. ரைட்? தெரியல So மேம். நீங்க எங்க சாரி இல்ல மேம், நோட் பேட் எங்க இருக்குன்னு அதுல கண்டுபிடிச்சோம். one second. So எல்லாரும் பாத்தீங்களா? Everybody try to print it and see who didn't do it. ஓகே. சோ இங்க வந்து உங்களுக்கு வேரியபிள் பிரிண்ட் பண்ணனும்னா நீங்க யூசர் நேம் போட்டீங்கல்ல, இப்ப வந்து do echo கஸ்தூரி echo ECHO எஸ் மேம். டைப் பண்ணுங்க. ஸ்பேஸ் பர்சன் சைன் ஸ்பேஸ் பர்சன் சைன் பெர்சன்டேஜ் சைன் பெர்சன்டேஜ் அந்த சிம்பிள் இருக்கும்ல இப்படி. அப்புறமா யூசர் நேம் பெர்சன்டேஜ். ஸ்பேஸ் இருக்க கூடாது. பெர்சன்டேஜ் யூசர் நேம் பெர்சன்டேஜ் ஒரே நோ ஸ்பேஸ் இன் பிட்வீன். என்டர். பர்சன்ட் இல்லம்மா, பெர்சன்ட்க்கு அப்புறமா ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்கல, அதை எடுத்துரு. பேக் ஸ்பேஸ் பண்ணி எடுத்துரு ஃபுல்லாவே. ஜஸ்ட் கீப் பேக் ஸ்பேசிங். அவ்வளவுதான். லாஸ்ட்ல இன்னொரு பர்சன் சைன். யா என்டர். சோ உங்களுக்கு ஒரு வேரியபிளோட வேல்யூ தெரியணும்னா யூ ஹேவ் டு புட் பெர்சன்ட் பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர். சோ இப்போ உங்களுக்கு வந்து வாட் இஸ் யூசர் ப்ரொஃபைல் அப்படின்னா எப்படி போடுவீங்க, எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? எக்கோ பர்சன்டேஜ் யூசர் ப்ரொஃபைல் பர்சன்டேஜ். போடு. எல்லாரும் ட்ரை பண்றீங்களா? எஸ் மேம். ஓகே. எல்லாருக்கும் ஒழுங்கா ஒர்க் ஆகுது தானே இதெல்லாம் கமாண்ட்ஸும்? எஸ் மேம். எஸ் மேம். ஓகே. சோ இந்த பர்சன் சைன் போட்டு அந்த வேரியபிள் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த வேல்யூ வரும். அதே மாதிரி உங்களுக்கு எல்லா வேரியபிள்ஸும் வேணும்னா நம்ம ஆல்ரெடி அந்த கமாண்ட் பார்த்தோம்ல, SCT போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே வந்துடும். ஓகே ஓகே. நெக்ஸ்ட். ஓகே. சோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து ப்ராம்ப்ட் வந்து ரைட் நவ் என்ன இருக்கு உங்களுக்கு ப்ராம்ப்ட்? அந்த என்னது அந்த C:/ அந்த கரண்ட் டைரக்டரி இருக்கு. கரெக்டா? எஸ் மேம். சோ இப்போ நீங்க வந்து அது மாத்தணும் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். ஓகே. சோ உங்களுக்கு என்ன வேணும் கஸ்தூரி ப்ராம்ப்ட்? ஜஸ்ட் திங்க் அபவுட் சம்திங். What do you think you want it to be? Maybe you want your name. Okay. So you can type in prompt space Kasturi colon or slash whatever you want. Kasturi இது போடுங்க, இல்லனா direct அந்த bracket அது என்னது, the angle bracket or whatever that is, greater than symbol. Kasturi greater than symbol. ஓ சரி, வெறுமனே ப்ராம்ப்ட் கஸ்தூரி போடுங்க.
enter. So இப்போ உங்க prompt மாறிடுச்சு பாத்தீங்களா, கஸ்தூரின்னு வந்துருச்சு. Right? You can type here now directory dir commands. If you want to change what your prompt is, you can do that. Okay, so உங்களோட prompt அந்த இது வந்து முன்னாடி current directory-ஆ இருந்தது, இப்போ வந்து it is defaulting it to கஸ்தூரி name. So if you want to change it back, do prompt space. Okay வா? Enter. என்ன பண்ணீங்க? prompt where did you do? prompt space enter. ஆமா. Okay. So இப்போ இன்னொன்னு வந்து ஒரு இது பண்ணி இப்போ வந்து நீங்க வந்து உங்களுடைய ஃபைல்ஸ்ல வந்து சில ஃபைல்ஸ் டெக்ஸ்ட் ஃபைல்ஸ் இருக்கும், சில ஃபைல்ஸ் வந்து CSV இருக்கும், XLS ஃபைல்ஸ் இருக்கும், இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். பட் நீங்க வந்து ஃபைல் எக்ஸ்ப்ளோரர்ல இருந்து வந்து நீங்க வந்து ஒரு ஃபைலை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு அது வந்து டெக்ஸ்ட் ஃபைலா இருந்தா என்ன ஓபன் ஆகும் டிஃபால்ட்டா? If you are trying to open a text file, what will happen? So கஸ்தூரி உங்க ஃபைல் எக்ஸ்ப்ளோரருக்கு போங்க. TXT வரும் மேம். So file explorer, maybe Kasturi, you need to share your entire screen. Yes, ma'am. Okay. Yes. Okay. So இப்போ file explorer-க்கு போங்க. இப்போ file கொஞ்சம் maximize பண்ணுங்க file explorer. Okay. So go to your folder where you have some text files. Okay. So இதே வெச்சுப்போம். Okay. So இதுல வந்து text files இருக்கு. அதாவது double click பண்ணுங்க ஒரு text file. Or try to open it. So what opened for your file? என்ன screen open ஆச்சு? Notepad open ஆச்சு. கரெக்ட்டா? இப்போ ஒரு இது PDF open பண்ணுங்க. Maybe you don't want to show your personal documents, maybe go into an Excel file or something. உங்க இஷ்டம். எதை வேணா ஓபன் பண்ணுங்க. Right? இப்போ இன்னொரு ஒன்னு ஓபன் பண்ணீங்கன்னா which is an Excel file or a CSV file, என்ன ஓபன் ஆகும்? ஒரு Word file ஓபன் பண்ணீங்கன்னா என்ன ஓபன் ஆகும்? Word, right? PDF பண்ணீங்கன்னா PDF. எப்படி வந்து அது பண்ணுது அது? Like, did you ever wonder? Ella file is a file, right? How does it know? It is showing even in the icon that it is in PDF, right? It is saying, இது வந்து ஒரு Word document. இதை நீ click பண்ணீங்கன்னா நான் Word open பண்ணுவேன். இது வந்து ஒரு Excel document. இதை கட் பண்ணினா நான் வந்து Excel open பண்ணுவேன். அது பண்ணுது, right? You have seen it and you have used it always, right? But did you ever wonder how that happens? So what distinguishes a file? அந்த extension ஒன்னு இருக்கும் இல்லையா? இப்போ .jpg னா என்ன ஓபன் ஆகும்? JPEG-க்கு picture open ஆகும். So there are certain extensions which you know இந்த extension-ஆ இருந்ததுன்னா இதுதான் அதனோட அந்த ஃபைல்ல இருக்கு, right? அது XLS-னா அது ஒரு Excel file. .doc-னா அது ஒரு document. அப்படின்றது நம்ம associate பண்றோம், right? So to understand what is all set on your computer, again, right? Not everything is set. You can always say இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து நீங்க notepad text file-னா notepad தான் open பண்ணனும் இல்ல, right? There are other things, other editors. What if you want to open in that editor instead of notepad? You can change that. So you know how you do that? So go back to command prompt, Kasturi. To see what associations you have, type in ASSOC and enter. Everybody do it on your computer too. So it's a big list, but you can see it is telling you each extension. And the extension பொறுத்து அது வந்து என்ன ஃபைல் அப்படின்றது அது காமிக்குது. So இதுல வந்து கஸ்தூரி, if you can scroll up and see, you can see .xls எங்க இதா இருக்கு. You can see on the top, right?
if you go to XLS, search XLS where you have. இங்க வந்திருக்கு இல்லையா? XLS எதுல XLS இருந்தா என்ன பண்ணுன்னு சொல்லுது? XLSX, XLSM எல்லாமே எக்ஸல் ஷீட் ஓபன் ஆகணும்னு சொல்லுது. இப்ப அதுவே நீங்க வந்து ஸ்க்ரோல் அப் பண்ணி .txt பாருங்க எங்க இருக்குன்னு. Text file அப்படின்னு சொல்லுது, right? So this is how the associations happen. Okay, புரிஞ்சுதா எல்லாருக்கும் அசோசியேஷன்ஸ் எப்படி நடக்குதுன்னு சொல்லிட்டு? Yes. Okay, so other things, let's see. இப்போ வந்து உங்களால வந்து கனெக்ட் பண்ண முடியுமா ஒரு வெப்சைட்க்கு அப்படின்னு பார்க்கணும்னா, do you know how to do it? Ping ma'am. என்னப்பா? Ping command ma'am. Ping command. So ping ன்னு போட்டுட்டு அந்த அட்ரஸ் போடணும். So கஸ்தூரி, try to do a ping of something which give her some address, like maybe some URL or something. www.google. Google URL. புரியல சிவசபிதான. www.google.com. Enter பண்ணு. So you can see that it is able to get the reply successfully, correct? So இப்படி வந்ததுன்னா that means you are able to reach to it. Does it make sense, everybody? So இது வந்து URL-க்கே கிடையாது. இப்ப நீங்க வந்து ஏதாவது ஒரு IP அட்ரஸ் நீங்க ரீச் பண்ண போறீங்க, உங்களுக்கு கனெக்ஷன்ஸ் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு பார்க்கணும்னா, this is one of the commands that lot of people use. Okay. ஓகே, அப்புறம் இன்னொரு ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு இது இருக்கு. அது வந்து என்னன்னா IP config. So I don't know, did anyone use that command before? IP config. Harishankar. Yeah. So type பண்ணுங்க IP config. Everybody try in your command prompt to IP config. CONFIG. FIG. Enter. இது வந்து உங்களுடைய IP address கொடுக்கும். So you can see your IP address is the fourth line. What is it? 192.168.1.100. That is your IP address. Okay, va? Yes, ma'am. Okay. So if anybody asks you உன்னுடைய address என்ன அப்படின்னா, you can go and do this IP config and get that information. Okay. So I'm trying to see what all commands I should teach you. dir பார்த்துட்டோம். Okay. So இப்போ நீங்க வந்து ஒரு ஃபைலை delete பண்ணனும்னா நீங்க சாதாரணமா ஃபைல் எக்ஸ்ப்ளோரர்ல போய் பண்ணிருக்கீங்க, கரெக்ட்டா? Yes, ma'am. Right? I'll show you how to do it in the command prompt. So go to one of the temp folders or something, which are like, maybe templa நிறைய files இருக்கலாம்ல, which you don't really need maybe. இன்னொரு வாட்டி சொல்லுங்க, சரியா கேட்கல. So உங்களுடைய
temp directory. So C colon users இருக்கீங்களா, இதுக்கு பதிலா CD C:/temp போடுங்க. CD C:/. CD போட்டீங்களா? ஸ்பேஸ் C:/temp. இது முன்னாடி இந்த C:/, போடணுமா மேம்? முன்னாடி C:/ வேண்டாம். CD C:/temp அவ்வளவுதான். உங்ககிட்ட temp folder இல்லையா? I don't know where you have temp folder. சரி, go to some other folder where இந்த folderலயே directory போட்டு ஏதாவது ஃபைல் உங்களுக்கு delete பண்ணலாம் அப்படின்னா, or create just directory, do directory. இதுல ஏதாவது ஃபைல் உங்களுக்கு வேண்டாம் அப்படின்னா, the command to do is, you don't have to execute now, del space file name. That will delete the file. You don't have to do it. I'm just letting everybody know the command. Okay. Del will delete the file. Okay. Okay. இப்போ உங்களுக்கு வந்து என்னது அந்த ஃபைல் எக்ஸ்ப்ளோரர்ல you are able to see எது parent folder, எது உள்ளுக்குள்ள என்ன இருக்கு, அது உள்ளுக்குள்ள என்ன இருக்குன்னு நம்ம பார்க்க முடியுது இல்லையா? So if you want to do something like that, you can type in tree. டைப் பண்ணுங்க. TREE செடி, மரம், whatever. Yes, tree. Enter. So உங்களுடைய C-ல இந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுது, அந்த கரண்ட் டைரக்டரியில, நீங்க இருக்கிற டைரக்டரியில. இப்ப நீங்க E இருந்தது உங்கதுல, so go to E:/. அதுல போய் ட்ரீ பண்ணுங்க. Tree. Okay, va? So it shows you what you have. Okay. Next, another. So go back to C:/. If you want to see உங்க எல்லார்கிட்டயும் வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் வெர்ஷன், விண்டோஸ் வெர்ஷன் என்ன இருக்கு அப்படின்னு கேட்டேன்னா எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? ஓபன் பண்றப்ப. There is another way to do it. Type in VER. V as in Victor, V as in Victor, ER. Enter. V என்ன போட்டு? VER. Enter. So what version do you have, Windows? 10. So Harishankar, what version do you have? 10.0.19044.2728. Okay. Kasturi, what do you have? 10.0.190. Okay. Sivasabita, what do you have? 0.2262.1.1. Okay. So far, Sivasabita has the highest version. Does anybody have higher than that? Okay. So இப்போ வந்து உங்களுக்கு டேட், உங்களுடைய சிஸ்டமுடைய டேட் என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கணும்னா, there's a command called date. So type in date. So I'm just showing you different commands that you can run, which I know you have different ways to find the answer, but if you have a command prompt, you can do so much.
So the current date, வேணும்னா நீ date மாத்தலாம். So if let's say you're changing the date for whatever reason your laptop, you can do it, but I would suggest don't do it. So just press enter. Okay. அதே மாதிரி time, date command மாதிரி time command இருக்கு, அதையும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. Enter time. மேம் இப்ப நியூ டேட் கேக்குது மேம். Just enter, ஒன்னும் பண்ணாத, டைப் பண்ணாத, அவ்வளவுதான். That's fine. Time. Enter. அவ்வளவுதான். நமக்கு மாத்தணும்னா you can specify, but I would suggest don't do it. It will mess up everything. Okay va? Okay. So we found that date, time, every பண்ணோம் பார்த்தோம். I'm trying to see what else we can see. There's so many commands, but I want to give you, okay. So what if you want to type something, like, you know, you want to prompt something, and the echo command பார்த்தோம் இல்லையா, print மாதிரி இல்லது, right? So இப்போ நீங்க வந்து echo நம்ம last time என்ன பண்ணோம், echo percent path percent அந்த மாதிரி பண்ணோம், right? You can also say echo hello world. So Kasturi, type பண்ணுங்க echo double quotes, whatever you want to say, double quotes, and type in something. And enter. Into that? Yes ma'am. Okay. So you can do that. So what if so இப்போ யூசுவலா வந்து நம்ம வந்து ஒரு டைரக்டரி கிரியேட் பண்ணோம்னா ஃபைல் எக்ஸ்ப்ளோரர்ல you know how to do it. But on the command prompt, the command is mk. So இப்போ ஆல்ரெடி நீங்க C users JEJ டாக்குமெண்ட்ஸ்ல இருக்கீங்க, கரெக்டா கஸ்தூரி? So you Yes, can ma'am. type in now mk, make க்கு mk dir space Sayur class or something like that. ஏதாவது ஒரு நேம் கொடுங்க. Enter. So இப்போ என்ன சொல்லுச்சு? What was the error? Is not recognized. MKDIR. என்ன போட்டிருக்கீங்க? Screen is so small for me. L கொடுத்திருக்கீங்க. M பா, M மேக்குக்கு M. ஓகே. சோ இப்போ வந்து டைரக்டரி போட்டு பாருங்க, அந்த டைரக்டரி கிரியேட் ஆயிருக்கான்னு பாருங்க. dir கமாண்ட் கொடுங்க. இருக்கா சையூர் கிளாஸ் இங்க? டைரக்டரி கிரியேட் ஆயிருக்கு இல்லையா? ஓகே. Now you can say cd sayur class. And you can go to the directory. Right now நம்ம கிட்ட ஒண்ணும் கிடையாது, but you can go to the directory. I just wanted to show you. புரிஞ்சுதா? Yes ma'am. So now you can come back. cd dot dot வெளில வந்துருங்க. cd space dot dot போட்டீங்கன்னா one level higher you will go. Space dot dot. So now you'll go back to the documents, right? If now if you have to remove the directory, நீங்க தப்பா பண்ணிட்டீங்க, உங்களுக்கு வேண்டாம் அப்படின்னா command is instead of mk you need to type rm. rm dir. Space and the folder name. So இப்ப பாருங்க, டைரக்டரி போட்டு பாருங்க. Remove ஆயிடுச்சு. போயிடுச்சா? எல்லாரும் ட்ரை பண்றீங்க தானே? நான் சொல்ற கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் not just she is doing it. Okay. So now இப்ப வந்து let's say I want to make a file. Okay. The easy way for me to make a file is, so மறுபடியும் நம்ம ஒரு உங்களுடைய டேட்டாவெல்லாம் மிஸ் பண்ணாம நம்ம சையூர் கிளாஸ் இன்னொரு வாட்டி கிரியேட் பண்ணிக்கலாமா டைரக்டரி? அது உள்ள ஒரு ஃபைல் போடலாம். சரியா? So go ahead and create it back, கஸ்தூரி. இன்னொன்னு, நீங்க இன்னொரு ஒரு முக்கியமான விஷயம் நான் சொல்லி கொடுக்கணும். என்னன்னா, இப்ப உங்களுடைய கமாண்ட்ல நீங்க அதெல்லாம் டைப் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க தானே? இப்ப லெட்ஸ் சே யூ ஆல்ரெடி டைப் பண்ண கமாண்டுக்கு நீங்க வந்து மறுபடியும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணனா, யூ டோன்ட் ஹேவ் டு ரீடைப். கஸ்தூரி, உங்களுடைய கர்சர்ல அந்த அப் ஏரோ இருக்குல்ல உங்களுடைய கீபோர்ட்ல, அது பிரஸ் பண்ணுங்க. ப்ரீவியஸ் கமாண்ட் வந்துருச்சா? மறுபடியும் பண்ணுங்க.
அதுக்கு முன்னாடி வந்தது. மறுபடியும் பண்ணுங்க, மறுபடியும் பண்ணுங்க, மறுபடியும் பண்ணுங்க, மறுபடியும். Okay, right there, stop there. So if you keep pressing your arrow, everybody try that, up arrow, you will keep getting the commands that you executed in the reverse order, right? So if you know you already have the command in your history, you can just press up arrow, go to the command and press enter. So press enter. So you don't have to type it again if you have already done it. எல்லாரும் ட்ரை பண்ணீங்களா? ஒர்க் ஆச்சா? Yes, ma'am. Okay. So now CD Sayur class. Okay, somebody, Yohita, yes, go ahead. ஆக்சுவலி நான் வந்து டைரக்டரி மேக் பண்ணும்போது எனக்கு ஆக்சஸ் டினைடுன்னு வருது. அது கிரியேட் எங்க நீ பண்ண ட்ரை பண்ண? எந்த டைரக்டரியில நீ இருக்க யோகிதா? You want to share your screen? எஸ் மேம், யூசர்ஸ் டிஃபால்ட் டாக்குமெண்ட்ஸ்ல இருக்கேன். சரி, உனக்கு வந்து அந்த உனக்கு பெர்மிஷன்ஸ் இல்ல, அதனால அது கம்ப்ளைண்ட் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு. So if you want to share your screen, go ahead. Yes ma'am. மகேஸ்வரன், எஸ் சொல்லுங்க. மேம் அந்த RMDIR அந்த கமாண்டுக்கும் டெலீட் கமாண்டுக்கும் என்ன மேம் வித்தியாசம்? டெலீட் வந்து ஃபைலுக்கு, டைரக்டரி வந்து ரிமூவ் RMDIR. ஓகே மேம். Okay. Good question. Yohita, it says you are presenting, but I don't see your command yet. So make dir சொல்லுமா. விசிபிளா இருக்கு. So இப்போ நீங்க இதுல டைரக்டரி டைப் பண்ணுங்க. So இதுல ஒண்ணுமே இல்ல உங்ககிட்ட டிஃபால்ட் டாக்குமெண்ட்ஸ்ல. So ஓகே, ஒன்னு பண்ணுங்க, நீங்க வந்து ஒரு நிமிஷம், I'll give you the command. CD backslash பண்ணுங்க, CD space backslash. What this one will do is it will take you all the way to the C drive. Okay, இங்க டைரக்டரி போடுங்க. Okay, so go into users, CD users. Directory. Okay, இங்க வந்து யோகின்றது உங்களுதா? Yes ma'am. Okay, so CD yogi. Directory. Okay, இங்க ட்ரை பண்ணுங்க, make directory. Yes ma'am. கிரியேட் ஆச்சா இப்போ? Yes ma'am. ஓகே, சோ இப்போ நெக்ஸ்ட் கமாண்ட். சோ நீங்க ஷேர் பண்றதுனால கீப் யுவர் ஸ்கிரீன் யோகி. இப்போ வந்து எக்கோ, நம்ம எக்கோ கமாண்ட் பார்த்தோம் இல்லையா? சோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கோ டு த டெஸ்ட் ஃபோல்டர், மேக் CD. அந்த ஃபோல்டர் இருக்கா, டெலீட் பண்ணிட்டீங்களா? Sayur class இருக்குதானே? ஓகே, go to CD Sayur class. இப்போ நம்ம இதுல வந்து ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ணலாம். ஓகே, சோ echo type something in double quotes. Okay ma'am.
So இப்போ வெறுமனே வந்து அந்த echo hello world அப்படி நீங்க அதை enter பண்ணுங்க. So what will happen now? It will come say hello world right now. Correct? Yes, ma'am. ஆனா எனக்கு வந்து இப்போ ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ணும். ஸோ அப் ஏரோ யூஸ் பண்ணி மறுபடியும் அதே கமாண்டுக்கு போங்க. ஓகே, நவ் ஸ்பேஸ் greater than symbol ஸ்பேஸ் text.txt அப்படின்னு ஒரு ஃபைல் நேம் கொடுங்க. என்டர். என்னாச்சு? அந்த எக்கோ பண்ண மெசேஜ் அந்த ஃபைல்குள்ள போயிடுச்சு. நமக்கு கமாண்ட்ல வரல தானே ஹலோ வேர்ல்ட் அப்படிங்கிறது. சோ இப்போ நீங்க டைரக்டரி பாருங்க. dir is a file created? Yes, ma'am. One file. Okay. So இப்போ அந்த ஃபைலோட கான்டென்ட்ஸ் நீங்க பார்க்கணும்னா டைப் இன் more more space text.txt. Oh, more உங்ககிட்ட இல்லையா? Okay, I think you don't have it. What else can we do? Okay, so what other commands? More உங்ககிட்ட இல்ல. So DOS உங்களுடைய Windows இதுல இல்ல. I'm trying to say. Did anybody else tried more and it worked for you? Yes, ma'am, working. அதான். Okay, that's okay. So ஒன்னு பண்ணுங்க. Go to your file explorer, Yohita, and open that file. Go to documents, Yogi and Sayur class, right? இல்ல யூசர்ஸ்ல இருந்தது, சாரி, யூசர்ஸ் யோகி, கரெக்ட்? Yes, C ma'am. colon அங்க போங்க, சாரி, I invented document. C colon users அதுல யோகி enter. அதுல Sayur class. இந்த ஃபைல் வந்துருச்சா? அதை டபுள் கிளிக் பண்ணி ஓபன் பண்ணி பாருங்க. நீங்க இப்ப டைப் பண்ண அந்த ஹலோ வேர்ல்ட் அதுல இருக்கு, ரைட்? Yes, ma'am. Okay, so now go back to command prompt. So you can create a file like that. Okay, so இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஃபைல வந்து நீங்க text.txt போட்டிருக்கீங்க, அதை ரீநேம் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா the way to do that is move move space and the file name text.txt space நியூ, ஏதாவது ஒரு நியூ நேம் கொடுங்க, வேற ஏதாவது நேம் கொடுங்க. ஓகே, ஓகே. சோ இப்போ One டைரக்டரி file. போடுங்க. வந்துருச்சா? இப்போ உங்களுக்கு வந்து இவ்ளோ கமாண்ட் பண்ணிருக்கீங்க, இது மாதிரி கச்சன்னு ஆயிடுச்சு ஸ்கிரீன், ரைட்? யூ வாண்ட் டு கிளியர் தி ஸ்கிரீன். Then the command to do that is CLS, clear screen. டைப் பண்ணுங்க CLS. Everybody try this command. CLS. டைப் பண்ணுங்க அந்த கமாண்ட. அங்க கமாண்ட் ப்ராம்ப்ட்ல CLS. நீங்க கமாண்ட் ப்ராம்ப்ட்ல இருக்கீங்க தானே? Yes, ma'am. அங்க அந்த கமாண்ட் லாஸ்ட் கமாண்டா CLS டைப் பண்ணுங்க. Place your prompt. First of all, place your cursor in the prompt and type. Type பண்ணிட்டேன் ma'am. ஓகே, எங்க டைப் பண்ணீங்க? எனக்கு ஸ்கிரீன் ரிஃப்ரெஷ் ஆகல. I don't know why.
I think maybe network issues. கிளியர் ஆயிடுச்சு ஸ்கிரீன் இப்போ வந்தது. எல்லாரும் ட்ரை பண்ணீங்களா? கஸ்தூரி, you have a question? Yes, ma'am. இந்த move command யூஸ் பண்ண முடியுமா ma'am? அது Say that again, கஸ்தூரி. புரியல. move command யூஸ் பண்ணோம்னா ma'am, move command. அங்க வந்து நம்ம நியூ ஃபைல்ங்கற அந்த நியூ ஃபைல் வந்து இப்போ நம்ம கொடுக்கிற நேமா மேம் இல்ல வேற நேம்? ஆமா, நம்ம கொடுக்கிற நேம். கரெக்ட், நம்ம கொடுக்கிற நேம். ஓகே. கிளியர் ஸ்கிரீன் வந்து டு ஜஸ்ட் கிளியர் தி ஸ்கிரீன். ஓகேவா? சோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு போறோம், எனக்கு வந்து இந்த கமாண்ட் இனிமே வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா டைப் எக்ஸிட். எக்ஸிட் டைப் பண்ணுங்க. என்டர். க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு. ஓகே. சோ புரிஞ்சது எல்லாருக்கும்? பேசிக் கமாண்ட்ஸ் தான் நான் சொல்லி கொடுத்திருக்கேன் so far. Did you all understand what is going on? Are you comfortable a little bit now with what a command prompt is? Any questions, big questions that you have? நான் சொன்ன கமெண்ட்ஸ் எல்லாரும் ட்ரை பண்ணீங்களா? ஸோ ஐ வாண்ட் எவ்ரிபடி டு டைப் அ கமாண்ட் தட் ஐ டாட் டுடே இன் த சாட் தட் யூ யூஸ்ட், தட் யூ ரிமெம்பர். We did lot of commands. Everybody type in one. Whoever types in the first one, if it's not it cannot be repeated in the chat. Go for it. Presentation stop பண்ணிடலாம். Stop பண்ணிடலாம். Okay. Everybody type a command. It should be a command that nobody knows. Siva Sabita, you cannot use the same command as Sasta. Already dir vandirchu, already mkdir vandirchu. Kasturi. Good. Okay. Good. Okay. I think we exhausted all the things. இப்போ next வந்து இப்போ வந்து நீங்க கேட்கலாம்ல, இப்போ வந்து எனக்கு கமாண்ட் ப்ராம்ப்ட் யூஸ் பண்ணோம், எனக்கு ஈஸியா இருக்கே ஃபைல் எக்ஸ்ப்ளோரர், நான் அதே யூஸ் பண்ணிப்பேன். Like, do you have that question? Why should I type in all these commands? Why can't I use Explorer? Right? Do you have that question? Yes, ma'am. Yes, right. So there is a power in the command prompt. That's the reason நம்ம வந்து கமாண்ட் ப்ராம்ப்ட்ல ஒரு நம்ம சர்ஃபேஸ் தான் ஸ்கிராச் பண்ணிருக்கோம் இப்போ இங்க. ஏன்னா உங்களுக்கு ஃபைல் எக்ஸ்ப்ளோரர்ல நீ ஃபைல்ஸ் தான் பார்க்க முடியும். Can you see the environment variables? Can you see date time? Can you see the system info? We did more than file explorer. Do you agree? Mahesh? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
right? So file explorer la panna vendi adla easy பண்ணிக்கலாம். But there are a lot of other things that I can do. என்னோட command prompt வந்து it opens the kingdom to me, right? It opens my Windows domain to me. I can do whatever my Windows is doing, I can do it in command prompt. Does that make sense? It is not just file explorer. I only taught you more commands that are in file explorer. Okay? Even the file explorer, if let's say I want to delete all the JPEG files, how would you do it? Let's say you want to find in your directory all the .jpeg files and delete. How would you do it? So maybe like somebody else share your laptop now so that we can I can show you those things, some advanced things now. Who wants to share? Somebody who didn't do before. Okay, Siva Sabita, go for it. இப்போ நீங்களும் வந்து அந்த டெம்பரரி டைரக்டரி கிரியேட் பண்ணீங்களா? அந்த டைரக்டரிக்கு போங்க. So நீங்க ஏதாவது டெம்பரரி டைரக்டரி கிரியேட் பண்ணீங்களா சிவசபிதா? பண்ணேன் மேம். Okay, so go to the directory. Did you remove it already? எஸ் மேம், அதை ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் மேம். அது Okay, so why don't you go create another one again, one more time. Create a directory. I want to show you like the power of the regular expressions now. So make directory. CD போடணும். டெம்புக்கு போறதுன்னா CD space C:/temp. டெம்பரரி இதுக்கு நம்ம போக இருக்கா டெம்பரரி டைரக்டரி? என்டர் பண்ணி பாரு. Yeah. So now இதுல make directory. Something Sayur class on பண்ணுங்க. Something. Whatever you want. Oh, already exists. Okay, so CD Sayur class then. இப்போ இதுல நீங்க முன்னாடி நான் எக்கோ கமாண்ட் சொன்னேனே, அது பண்ணீங்களா? ட்ரை பண்ணீங்களா? பண்ணிருக்கேன். சோ இதுல எல்லாம் டைரக்டரி போடுங்க. dir. ஓகே, சோ ஒரு இங்க போடுங்க எக்கோ, ஏதாவது கமாண்ட் போட்டு கிரேட்டர் than சிம்பிள் ஏதாவது ஒரு ஃபைல் நேம் கொடுங்க. கிரியேட் ஆச்சா ஃபைல்? எஸ் மேம். ஓகே, சோ இப்போ வந்து அந்த மோர் பண்ணி காமிங்க. அது இருக்கா? சோ இப்போ காப்பி கமாண்ட் யூஸ் பண்ணுங்க. காப்பி ஸ்பேஸ் உங்களோட ஃபைல் நேம் ஸ்பேஸ்
இன்னொரு ஃபைல் நேம் கொடுங்க. வேற ஏதாவது ஃபைல் நேம். இதுக்கு தேவையில்லையா மேம்? என்னப்பா? கிரேட்டர் தென் கிரேட்டர் தென்லாம் கிடையாது. காப்பி ஃபைல் நேம் ஃபைல் 2. இன்னொரு நேம் ஏதாவது கொடுங்க. சோ இப்ப டைரக்டரி போடுங்க. இப்ப டைரக்டரி பண்ணுங்க. இருக்கு மேம். ஓகே, சோ மறுபடியும் காப்பி இன்னொரு ஃபைலுக்கு பண்ணுங்க. இப்ப டைரக்டரி பாருங்க. ஓகே, there is a reason why I'm asking you to do this. ஓகே, இப்ப வந்து இன்னொரு ஃபைல் போடுங்க, காப்பி பண்ணி. ஆனா .txt கொடுக்காம வேற ஒரு நேம் கொடுங்க. நீங்க up arrow யூஸ் பண்ணி மறுபடியும் அந்த கமாண்டை ரிகவர் பண்ணலாம். அந்த நேம் வந்து எஸ், வேற ஏதாவது நேம் கொடுங்க. வேரியபிள், வேற ஒரு என்ன சொல்றது, நோ text.text தான். You can copy the same file, text.text, but copy into some other like .xyz அப்படின்னா போடுங்க. new.xyz z. அவ்வளவுதானா மேம்? அவ்வளவுதான், என்டர். இப்ப என்ன பண்ணிருக்கோம் நம்ம? டைரக்டரி பாருங்க. ஓகே, somebody has to answer this. Harishankar, what did we do so far? புரியல மேம். இப்ப என்ன பண்ணோம்? இவங்க ஷேர் பண்ணதுல இருந்து ஸ்கிரீன் நம்ம என்ன பண்ணோம்? What all did she do? Are you following? Are you listening? எஸ் மேம், காப்பி பண்ணோம் மேம். ஒரு இது காப்பி கமாண்ட் எப்படி பண்ணணும்னு கத்துக்கிட்டோம். ஒரு ஃபைலை கிரியேட் பண்ணி அந்த ஃபைலை வந்து 4 ஃபைலை காப்பி பண்ணி வச்சிருக்கோம். கரெக்டா? எஸ் மேம். Okay, so what I'm trying to show you here is you have now .txt files, right? And directory பண்ணுங்க மறுபடியும். இதுலயே பண்ணவா மேம்? இதுலயே டைரக்டரி என்டர். சோ என்ன இருக்கு? டைரக்டரினா என்ன பண்ணுது? இந்த டைரக்டரியில, இந்த கரண்ட் டைரக்டரியில 4 ஃபைல் இருக்கு. ஓகேவா? எஸ் மேம். கரெக்டா? 3 ஃபைல் வந்து .txt இருக்கு எக்ஸ்டென்ஷன், ஒரு ஃபைலுக்கு xyz இருக்கு. ரைட்? நான் சும்மா டெம்பரரியா நம்ம கடகடன் ஃபைல் கிரியேட் பண்ணிருக்கோம். It doesn't matter any files, right? When you go to any directory, there will be some .txt files, there will be some .xyz, some .csv இருக்கும். கரெக்டா? ஓகே, சோ இப்போ வந்து நான் உங்களோட ஃபைல்ஸ் எல்லாம் டெலீட் பண்ணாம, that's why I wanted you to create new files so that we can play around. இப்போ உங்களுக்கு வந்து so clear screen பண்ணுங்க, CLS பண்ணுங்க. ஓகே, சோ உங்களுக்கு தெரியாது இந்த டைரக்டரியில என்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஆனா உங்களுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து என்னன்னா, only the .txt files என்ன இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியணும். ஓகே, so the command to do that is dir space star symbol asterisk star .txt. So instead of giving a dir command which will give me everything, I have the power to say, hey, I don't care about what the file name is. Star is a wildcard character. Regular expressions la now I'm teaching the basics of regular expression. அதாவது ஸ்டார் அப்படிங்கிறது வந்து it stands for anything. ஓகேவா? டாட், அந்த ஏதாவது இருக்கலாம் நேம், டாட், அதுக்கப்புறமா கண்டிப்பா எனக்கு txt இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றேன் நான். புரியுதா இந்த கமாண்ட்? Any questions so far in this command? Okay, இப்போ என்டர் பண்ணுங்க. என்ன வந்தது? txt ஃபைல் மட்டும் வந்தது, ரைட்? இப்போ நான் எனக்கு வந்து xyzன்றது மட்டும் வேணும்னா எப்படி பண்ணுவேன்? xyz மட்டும் வந்தது. இப்போ எனக்கு வந்து any file starting with s வேணும். Do you know how I will do it? s ல ஸ்டார்ட் ஆகும் ஃபைல்.
எஸ் தானே மேம்? எஸ்ல ஸ்டார்ட் ஆகணும், நாட் எஸ்ல எண்ட் ஆகிறது இல்ல. ஸ்டார் டாட் எஸ் இல்ல, எஸ்ல ஆரம்பிக்கணும் ஃபைல். இங்க 2 இருக்குல்ல எஸ்ல ஆரம்பிக்கிற ஃபைல்ஸ். எஸ் ஸ்டார், எஸ். சோ டைரக்டரி அந்த ஸ்டார் டாட்டை டெலீட் பண்ணிடுங்கப்பா. எனக்கு என்ன வேணும் ஃபர்ஸ்ட்? dir ஸ்பேஸ் எஸ் கண்டிப்பா இருக்கணும், கரெக்டா? எஸ்க்கு அப்புறமா என்ன இருந்தாலும் எனக்கு பரவாயில்ல. அப்ப என்ன போடுவாங்க? ஸ்டார் போடணும். எஸ் போட்டு ஸ்டார் போடணும். ஏன்னா அதுல சொன்னேன், எனக்கு எஸ்ல ஆரம்பிக்கணும், அதுக்கப்புறமா என்ன இருந்தாலும் எனக்கு பரவாயில்ல, ரைட்? சோ என்டர் பண்ண என்ன வந்தது? 2 ஃபைல் எஸ்ல சேவ் பண்ணது. ஸ்டார்டிங் வந்து ஸ்டார்டிங் எஸ்ல. கரெக்டா புரிஞ்சுதா? எஸ் மேம். So do you understand how star is being used here? ஓகே, இப்போ லெட்ஸ் சி. எனக்கு வந்து ஈன்றது இருக்கணும் அந்த ஃபைல்ல, லெட்டர் இ. ஆனா அதுக்கு முன்னாடி பின்னாடி என்ன இருந்தாலும் பரவாயில்ல, ஆனா இ இருக்கணும். Do you know how to do that? ஈல ஸ்டார்ட் ஆகணுமா மேம்? இல்ல, இ எங்கேயாவது இருக்கணும். முன்னாடி என்ன இருந்தாலும் பரவாயில்ல, அப்புறமா என்ன இருந்தாலும் பரவாயில்ல. ஸ்டார் இ ஸ்டார், அவ்வளவுதான். ஸ்டார் இ ஸ்டார் என்ன போட்ட? டாட் ஏன் போட்ட? ஓகே. No star போடணும். இன்னொரு ஸ்டார். ஈக்கு அப்புறமா ஒண்ணுமே இல்லாம இருக்க கூடாது. ஈக்கு அப்புறமா வேறக்கும் இருக்கும்ல ஃபைல் நேம்ல. வந்துருச்சு மேம். புரிஞ்சுதா ஸ்டார் எப்படி ஒர்க் ஆகும்னு? எஸ் மேம். எல்லாருக்கும் எவ்ரிபடி இஸ் கம்ஃபர்டபிள் வித் ஸ்டார்ஸ்? எஸ் மேம். ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ நான் வந்து இப்போ டைரக்டரியில தான் நான் அது போட்டேன், ரைட்? வாட் இஃப் ஐ வாண்ட் டு டூ, how do I say this? I want to do in other commands. உங்களுக்கு மோர் ஒர்க் ஆச்சு தானே? எஸ் மேம், ஒர்க் ஆச்சு மேம். Okay, so now do the same commands that you did, ran, right? Directory star e star போட்டீங்கல்ல, அதே மாதிரி Yes, ma'am. more star e star பண்ணுங்க. It's the same concept. Enter. Enter. ஒரு ஃபைல், ரெண்டு ஃபைல் வந்தது இ ஸ்டார்ல. அந்த 2 ஃபைல்ல இருக்கிற கான்டென்ட்ஸும் அது அங்க பிரிண்ட் பண்ணுது. நம்ம எல்லாத்துலயும் ஒரே ஆன்சர் வச்சிருக்கோம், அதனால அது அப்படியே ஹலோ ஹலோன்னு பிரிண்ட் பண்ணிருக்கோம். அதே இதெல்லாம் காப்பி பண்ணும், right? Yes, ma'am. It doesn't have to be the directory command. It can be any command that you are doing. You can use regular expression. So now what if I want to remove these files? I would use command delete, correct? So I can say Yes, ma'am. del star e star. அப்ப என்ன ஆகும்? இப்படி கொடுத்தானா don't execute, டெக்ஸ்ட் ஃபைல்ஸ் எல்லாம் டெலீட் ஆயிரும். delete ஆயிடும். புரிஞ்சுதா? So it doesn't matter any command that you can use. So now do you understand the power of command prompt a little bit? Yes, ma'am. எஸ் மேம். Right? இது வந்து again, right? I'm just introducing you to the beginning of what it is. You can say delete star.text. You can do delete star.jpeg. You can do அதை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அது சொல்லி கொடுத்தேன் இல்லையா நானு? எல்லா ஃபைல்ஸும் ஒரே எக்ஸ்டென்ஷன்ல இருக்குது. You can delete. You can anything that you are running at one file at a time, you can do it more by doing the filtering that you want to do. You can specify the condition and you can do all these things. Okay, va? Okay. Ipo, let me any questions so far from what we have learned? So வேற யாராவது வந்து what other commands do you think you can do with the star in this example that we saw? Star புரிஞ்சுதா? How star is working first of all?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Second. மேம் என்னப்பா கொஸ்டின்? மேம் இந்த மறுபடியும் ஒருத்தர் ரன் பண்ணிக்கலாம் சொல்லி தெரியல மேம், அது புரியல மேம். எது புரியல? மேம் அந்த ஸ்டார் டைரக்டரி கமெண்ட். புதுசா கிரியேட் பண்ணோம்ல மேம் ஒரு ஃபோல்டர், அதுக்கடுத்து ஓகே, இந்த காப்பி உங்களுடைய பண்ண. லேப்டாப் ஷேர் பண்ணுங்க ஹரிசங்கர். And then I want somebody else to help him out. You guys understood, right? I want someone else to answer whatever Harishankar has questions. If you cannot answer, then I will help out. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்? Scion class இது. இது டைரக்டரி ஓபன் பண்ணணுமா? Scion class அந்த இங்க இருக்கு சையோன்னு. இல்ல நீங்க அதுக்குள்ள தானே கிரியேட் பண்ண போறீங்க. ஓகே, டைரக்டரி சேஞ்ச் பண்ணுங்க ப்ரோ. சிடி நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் இதுல ஏதாச்சும் ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்றது. எக்கோ யூஸ் பண்ணி எக்கோ ஏதாச்சும் ஒரு மெசேஜ் பிரிண்ட் பண்ணுங்க ப்ரோ. ஸ்பேஸ் விட் கிரேட்டர் தென் இங்க எண்ட்ல போடுங்க. இல்ல அப்பர் ஆரோ கிளிக் பண்ணுங்க. அப்ப இதுல வந்து ஏதாச்சும் ஃபைல் நேம் கொடுத்துருங்க. ஏ அப்படின்னு போட்டு ஃபைல் நேம் வந்து ஏன்னு வச்சு முடிச்சவா இல்ல வெறும் a.txt எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் ஏதாச்சும் போடுங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ காப்பின்ற இதுல போகணும். காப்பி ஸ்பேஸ் அந்த ஃபைல் நேம் a.txt அப்புறம் ஸ்பேஸ் விட்டு ஒரு புது ஃபைல் நேம் ப்ரோ. ஏதாச்சும் இதுக்கு அந்த கிரேட்டர் தென் சிம்பல் கொடுக்க வேணாமா? இல்ல வேணாம். இப்போ நீங்க உங்க டைரக்டரி வந்து போங்க. TIR இப்போ இங்க இருந்து இங்க சேஞ்ச் ஆயிருக்கா இல்ல a.textல என்ன இருந்துச்சோ அது text.textலயும் காப்பி ஆயிருக்கு. ஓகே, இப்போ காப்பி வந்து மறுபடியும் காப்பி கமெண்ட் யூஸ் பண்ணுங்க. காப்பி சம்திங் a.text. இப்போ வந்து இன்னொரு புது ஃபைல் போடுங்க. புது ஃபைல் போட்டு அதுக்கு எக்ஸ்டென்ஷன் வந்து txt வேணும். xyz போடுங்க. என்டர் கொடுங்க. டைரக்ட் கிளிக் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் நம்ம இப்போ இந்த டைரக்டரியில பி ஸ்டார்னு போனேன். அது வந்து பி இந்த ஃபைலை மட்டும் எடுக்கும். டைரக்டரி பி ஸ்டார். ஸோ ஒரு ஃபைல் இருக்கு நமக்கு, அந்த பின்னு வந்துடும். ஸோ இப்போ நம்ம டெக்ஸ்ட் ஃபைல் மட்டும் தனியாக எடுக்கணும்னா டைரக்டரி ஸ்டார் டாட் டெக்ஸ்ட் TXT.
star.txt. txt. Okay. அவ்வளோதானா? இல்ல லாஸ்ட்ல ஸ்டார் போட்டு போட்டு மறுபடியும் ஸ்டார் அது வந்து இப்ப ஈன்னு போட்டோம்னா அந்த எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கோ அந்த ஃபைல ஃபுல்லா இருக்கும். ஓ ஓகே, தேங்க்ஸ். புரிஞ்சுச்சா? Any other questions? Nikesh? புரிஞ்சு. Additional question. Okay, so you learned a little bit of the wildcard characters. Okay, first. Okay, I know tomorrow again we are meeting. So I want to also introduce something called batch, right? That's something we want to teach you. What is a batch file? அதாவது வந்து இப்ப நீங்க பண்ணும்போது எல்லாம் நீங்க ஒரு கமாண்ட் தானே நீங்க ரன் பண்ணீங்க ஒரு டைம், ரைட்? இப்போ வந்து let's say you want to like do something every day at a certain point in time and you want to just run it, right? Say set of commands ரன் பண்ணோம்னு வச்சுக்கலாம். ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு பேட்ச் ஃபைல் கிரியேட் பண்ணுவோம். ஸோ ஹூ வாண்ட்ஸ் டு ஷேர் யுவர் ஸ்க்ரீன்? ஐ கேன் வாக் யூ த்ரூ த கமாண்ட்ஸ். Somebody share your screen. யார் பண்றீங்க? Nobody wants to do it. Nobody wants to share your screen. It's almost there. 10 more minutes and we are done with the class. Come on, people. Okay, Kasturi, go ahead, Kasturi. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் நீங்க அந்த சயூர் கிளாஸ்ல என்ன ஃபைல்ஸ் இருக்குன்னு காமிங்க, அதை வச்சு நம்ம மேனிபுலேட் பண்ணலாம். டைரக்டரி ஓகே, நியூ file.txt இருக்கு. ஓகே, சரி. உங்களுக்கு வந்து எவ்ரி டே யூ வாண்ட் டு see what this directory contains அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். ஓகே, ஸோ இப்போ ஒரு நோட் பேட் ஓபன் பண்ணுங்க கஸ்தூரி. ஓபன் பண்ணி நான் இங்க இதுல சாட்ல போட்டிருக்கேன் @echo_off. அதை வந்து டைப் பண்ணுங்க. அதுல நான் அங்க டைப் பண்றது எல்லாமே ஒன்னொன்னும் நீங்க அங்க போய் டைப் பண்ணுங்க. இதர் யூ கேன் காப்பி பேஸ்ட், யூ கேன் டூ வாட் யூ வாண்ட். இந்த கமெண்ட்ஸ் எல்லாமே அதுல டைப் பண்ணுங்க. dir pass. ஸோ இதை வந்து சேவ் ஆஸ் எங்க அந்த சையூர்லயே போட்டுக்கிறீங்களா? சையூர் கிளாஸ் எந்த எந்த ஃபோல்டர்ல வேணுமோ அந்த ஃபோல்டர்ல போட்டுக்கோங்க. அதை இப்போ இருக்கிறதுலே போடலாம். இருக்கிறதே கூட போடலாம். சீக்வலன் யூசர்ஸ் அந்த உங்களோட எங்க இருந்தது அந்த அதுல போடுங்க. ஜேஏ சையூர் கிளாஸ் எங்க பண்ணீங்களோ தெரியாது எனக்கு. wherever it doesn't matter, any directory, it doesn't matter, it's up to you. So give the name like my batch or something like that dot bat. அந்த டெக்ஸ்ட் கீழே சென்டர் சேவ் as டைப்னு இருக்கு பாருங்க, அதை வந்து செலக்ட் பண்ணி ஆல் ஃபைல்ஸுக்கு செலக்ட் பண்ணுங்க. போட்டு இங்க மை பேட்ச் நோ ஸ்பேஸ் பா, மை பேட்ச் டாட் பேட் போடுங்க. ஸ்பேஸ் கொடுத்தாலும் பரவாயில்ல, இது விண்டோஸ் சிஸ்டம் தானே, doesn't matter, டாட் பேட்.
dot bat. BAT, B, bat, B as in boy, AT, save. Okay, so இப்போ வந்து அந்த file explorerக்கு போங்க மறுபடியும். Or actually go to command prompt, doesn't matter, wherever you go. Command prompt already இருக்குதுன்னு அங்க போங்க. So இப்போ இங்க dir போடுங்க, அந்த file create ஆச்சான்னு பாருங்க. இருக்குதானே? So you can run this command using two things. ஒன்னு file explorerல போய் அதை double click பண்ணலாம், இல்லனா இங்க வந்துட்டு mybatch.bat ன்னு execute பண்ணலாம். Type in mybatch.bat, just the file name. Bat, enter. So என்னாச்சு? It is saying, what did we do? Echo congratulations. வந்தது. அதுக்கப்புறமா நம்ம dir command execute பண்ணோம் அந்த batch file, கரெக்டா? So directory run ஆகுது. ஆயிட்டு pause கொடுத்ததுனால it is saying press any key to continue. So நீங்க ஏதாவது இங்க any key enter press பண்ணலாம், any key press பண்ணீங்கன்னா இது batch விட்டு வெளில வந்துரும். Enter. புரிஞ்சுதா? So அந்த mybatch.batங்கிறதுல நம்ம வந்து என்ன போட்டிருந்தோம்? இப்ப நீங்க வேணா அது மறுபடியும் notepad போய் பாருங்க. You can compare it against now and see. You have the notepad already open, right? So we did the, and the title வந்து இப்ப நீங்க வந்து file explorerக்கு போங்க. அங்க இருந்து நீங்க டபுள் கிளிக் பண்ணலாம். அந்த mybatch.bat இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து டபுள் கிளிக் பண்ணுங்க. Open ஆச்சா? Yes, ma'am. Right? So it's doing the echo and see the top title. What does the title say on the window? My first batch. Fine. புரிஞ்சுதா? So நம்ம notepad இப்ப இந்த விண்டோக்கு பக்கத்துல notepad கொண்டு வந்து வைங்க, so that you can see each line what happened. Notepad. அதை open பண்ணுங்க. Okay. So you can see here, the title is my first batch file. அதுதான் அங்க டாப்ல, அந்த விண்டோவுடைய டாப்ல டைட்டிலா வந்திருக்கு. கரெக்ட்? அப்புறமா echo congratulations. So it echoed that command. It did that command. நான் வந்து எத்தனை கமாண்ட் கொடுத்திருக்கேன்? இதுல 3 கமாண்ட் கொடுத்திருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் கமாண்ட் வந்து echo congratulations. செகண்ட் கமாண்ட் வந்து dir directory. தேர்ட் கமாண்ட் வந்து to pause. புரிஞ்சுதா batch ஃபைல்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு? You are batching the commands and you can run all of them in one shot. Okay, this is very helpful and powerful as you are running something all the time, multiple things you are trying to do. You can put them all in a command and you can like run them, execute them, and you can see how it works. எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா இது என்ன பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு? batch ஃபைல்னா என்ன அப்படின்னு புரிஞ்சுதா? I'm giving you very high level first. We'll go into more examples on how to, and I will give you homework to do some batch files afterwards. Any questions on the batch file so far? மேம் அந்த echo ஆஃப் எதுக்கு என்ன பண்ணும்? Yes, ma'am. எனக்கு எதுப்பா? echo அது வந்து first, அது வந்து அந்த echo off is first, like it is not typing those commands. Like, you don't want to display the results of each command, right? You're only doing, you don't want the என்ன சொல்றது, அந்த title to the commands to come on the screen. Oh, okay ma'am. ஓகேவா? அண்ட் பாஸ் வந்து அப்படியே ஸ்டாப் பண்றதுக்காக. ஹலோ மேம். மேம் நீங்க பேசுற கேட்கல மேம்.
ஹலோ, கேக்குது மேம். இப்ப கேக்குதா? எஸ் மேம். ஓகே, இப்போ எக்கோ ஆஃப் கேட்டீங்கல்ல, நான் சொன்னேன்ல அது கமாண்ட்ஸ் டைப் பண்ண மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ட்ரை டு ஸோ கஸ்தூரி அந்த எக்கோ ஆஃப் கமாண்ட் எடுத்துட்டு ரன் பண்ணுங்க. யூ வில் see the difference. Can you remove that echo of command on the top? இதுல நோட் பேட்ல எடுத்துருவா மேம். நோட் அந்த ஃபைல்ல இருந்து அந்த எக்கோ ஆஃப் எடுத்துருங்க. எடுத்துட்டு ரன் பண்ணுங்க. then you will understand what is going on. சேவ் பண்ணுங்க. சேவ் பண்ணணும் கண்டிப்பா. சேவ் பண்ணிட்டு மறுபடியும் உங்க விண்டோஸ் ஃபைல் எக்ஸ்ப்ளோரர்ல இருந்து அதை டபுள் கிளிக் பண்ணுங்க. So இப்போ who asked the question, tell me what the difference was. Can you see the difference? Yes, ma'am. You have the command getting typed. Echo congratulations. Congratulations. புரியுதா? இதுக்கும் அதுக்கும் அந்த ஸ்கிரீனுக்கும் இந்த ஸ்கிரீனுக்கும் டிஃபரன்ஸ் காமிங்க எல்லாருக்கும். Do you see the difference now? இந்த ரெண்டு அந்த லைன் கமாண்ட் அந்த கமாண்ட்ஸ் எல்லாம் அந்த எக்கோ கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் அப்படின்னு இருக்காங்க. இதான மேம்? அதான கமாண்ட் நம்ம கொடுத்துருந்தோம் பேட்ச்ல. எஸ் மேம். நம்ம கொடுத்த ஒரு கமாண்டும் அங்க டைப் ஆச்சு. டைட்டில், எக்கோ. Do you see that? எஸ் மேம். இங்க வந்து நம்ம அந்த டைட்டில் எனக்கு வேணாம். All I wanted is I wanted to echo congratulations. Why should I see that I said echo congratulations? That is where that echo off is doing. Make sense? Yes, ma'am. Everybody? So always, yes, good that you asked that question. But that's what the echo off is doing. It's taking unnecessary noise which you don't need. Okay, va? So எல்லாருக்கும் simple batch program புரிஞ்சுதா எப்படி பண்ணோன்னு? I want you to try it out different things. உங்களுக்கு தெரிஞ்ச கமாண்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்க அதுல ட்ரை பண்ணலாம். நம்ம நிறைய கத்துக்கிட்டோம்ல கமாண்ட்ஸ். எந்த கமாண்ட் வேணா யூஸ் பண்ணலாம் அந்த பேட்ச் ப்ரோக்ராம்ல. Anything that you can type it in the command prompt, you can put it into the batch file and try it out. Did anybody has any questions about batch file, what it means, what it does? நம்ம லாஸ்ட்ல பாஸ் கொடுக்குறோம்ல, அது எதுக்கு மேம்? அது பாஸ் கொடுக்கலன்னா வெளில வந்துரும். சோ பண்ணுங்க, மறுபடியும் நோட் பேட்ல போய் பாஸ் எடுத்துருங்கம்மா. So இப்போ என்ன பண்ணிச்சு, அது வெயிட் பண்ணிச்சு உனக்கு, ரைட்? So it won't wait now. So take off the pass. Save and run it. என்னாச்சு? அது ரன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிடுச்சு. Okay, ma'am. Okay. So you wanted something to run in the background, you can just do that. You don't have to look at it, right? When you go into Windows, when you log in the morning, don't you see a lot of background tasks running and completing? Have you seen that before? பின்னாடி நிறைய ரன் ஆகும்ல நீங்க லேப்டாப் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது, அது எல்லாமே பேட்ச் ஃபைல்ஸ். If you don't have to see it, you don't have to pause it. புரிஞ்சுதா? I don't know who asked that question. Yes, ma'am. Okay, so I think we'll stop. I think it's a good point to stop here on all the things that I taught. So I want you to give feedback on how it was. Like, what did you learn before that you learned? Everybody share your feedback. Starting with Yohita. Yes, ma'am. Well, actually, command promptன்றது it's a new concept for me. இது முன்னாடி யூஸ் பண்ணிட்டேன், பட் கமெண்ட்ஸ் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம், லைக் இந்த கமெண்ட் தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியாது.
ஸோ இன்னைக்கு வந்து நான் என்னென்ன கமெண்ட்ஸ்க்கு என்னென்ன மீனிங்ஸ் அப்படி கத்துக்கிட்டேன். ஸோ அதனால வந்து ஃபைல் எக்ஸ்ப்ளோரர்ல போய் ஆக்சஸ் பண்றதோட கமெண்ட் ப்ராம்ப்ட்ல வந்து எப்படி ஓப்பன் பண்றது, எப்படி கிரியேட் பண்றது, அந்த ஒவ்வொரு கமெண்ட்டுக்கும் வந்து என்னென்ன வந்து பண்ணா எப்படி எப்படி ஃப்ளோ போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிருக்கேன். ஸோ பிஃபோர் வந்து லைக் ஐடியாவே இல்லாம இருந்துச்சு. ஸோ கமெண்ட் ப்ராம்ப்ட்ல என்னென்ன கமெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணா எந்தெந்த மாதிரியான ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாலேஜ் கிடைச்சது. வெரி குட். ஓகே, சிவசபிதா. சேம் திங் மேம். நிறைய கமெண்ட்ஸ் வந்து இவ்வளோ கமெண்ட்ஸ் இருக்கா அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு மேம். இப்போ புதுசா நம்ம கத்துக்கும் போது அந்த மாதிரி நம்ம தனித்தனியா போய் நம்ம ஃபைல் கிரியேட் பண்றதுக்கு இந்த மாதிரி நம்ம கிரியேட் பண்ணும்போது ரொம்ப ஈஸியாவே கிரியேட் பண்ணலாம். நம்ம ஒவ்வொருத்துக்கும் ஃபைல் எக்ஸ்ப்ளோரர் தேடணும்னு அவசியம் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு மேம். அப்புறம் ஒவ்வொருத்துக்குமே பாத்து இருக்கு. இந்த பாத்து வச்சு நம்ம ஈஸியா நம்ம எடுத்துக்கலாம். நம்மகிட்ட எவ்வளோ டெக்ஸ்ட் ஃபைல்ஸ் இருக்கு, எவ்வளோ EXE ஃபைல்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கறத கமெண்ட்லயே நம்ம வந்து பாத்துக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் மேம். வெரி குட். ஓகே, சாஸ்தா. எஸ் மேம். மேம் கமாண்ட் ப்ராம்ப்ட் அவங்க சொன்ன மாதிரி தான் மேம். இதுக்கு முன்னாடி எப்படி யூஸ் ஆகும், என்ன ஒர்க் பண்ணணும் எதுவுமே தெரியாம இருந்தேன் மேம். ஓகே, இப்போ ஒரு ஐடியா இருக்கு மேம். ஒரு ஷார்ட்கட் மாதிரி எதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு இருக்கு. ஓகே, நிகிஷ். எஸ் மேம். மேம் நான் இப்போ கமெண்ட் ப்ராம்ப்ட் வந்து பேக்கேஜ் இன்ஸ்டாலேஷன்ஸ் தான் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். நீங்க சொல்றப்பதான் தெரியுது இவ்வளோ கமெண்ட் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஒவ்வொரு கமெண்டும் ஒவ்வொரு டைரக்டரி மேக் பண்றது, ரிமூவ் டைரக்டரி பண்றது, ஸோ அதெல்லாம் இப்போ புதுசாக கற்றுக்கிட்டது. ஓகே ஓகே, மகேஷ். மேம் இன்னைக்கு தான் மேம் எனக்கு கமாண்ட் ப்ராம்ப்ட் பற்றி கொஞ்சமாச்சு தெரிஞ்சிச்சு மேம். இதுக்கு முன்னாடி வெறும் ஜாவா கூட தான் யூஸ் பண்ணிக்கிருந்தேன். இன்னைக்கு தான் தெரிஞ்சு எவ்வளோது யூஸ் பண்ணலாம், யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருந்துச்சு. ஓகே, கஸ்தூரி. எஸ் மேம். இதுக்கு முன்னாடி நான் கமாண்ட் ப்ராம்ப்ட் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் மேம். ஆனால் இந்த அளவுக்கு டெப்தா தெரியாது மேம். அது மட்டும் இல்லாம ஃபைலை ஈஸியா காப்பி பண்றது, உள்ள போய் பண்றது பாரு, இந்த மாதிரி கமாண்ட் ப்ராம்ப்ட் ப்ளே பண்ணலாம். ஹரிசங்கர். மேம் நான் கமாண்ட் ப்ராம்ப்ட் ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணியிருந்தேன் மேம். ஆனால் இவ்வளோ கமாண்ட்ஸ் வந்து கற்றுக்கிட்டது இல்லை மேம். சும்மா இந்த ஜாவா ரன் பண்ணுறதுக்கு அந்த பேக்கேஜஸ் இன்ஸ்டால் பண்ண அந்த மாதிரி தான் மேம் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். முக்கியமாக சிடி மட்டும் நிறையா டைம்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருந்தேன். இப்போ நிறையா கமாண்ட்ஸ் வந்து கற்றுக்கிட்டேன். ஓகே ஓகே. ஸோ நமக்கு நாளைக்கு மறுபடியும் கிளாஸ் இருக்கு. நீங்க எல்லாரும் வரீங்களா நாளைக்கு? நாளைக்கு நான் என்ன பண்ண போறேன்னா, I'm going to add more powerful commands into batch. இந்த இதுல என்னென்னலாம் பண்ணலாம், அப்புறமா பேட்ச் ஃபைல்ஸ் வச்சு நம்ம என்னென்னலாம் ப்ராப்ளம் ஹோம்ஒர்க்ஸ் கொடுக்க போறேன். some problems we will solve tomorrow and then we will also do some, I'll also give you some homework for you to write. So between today and tomorrow, I think if your exams, I'm sure you are preparing, but maybe I won't give you any homework. I don't think it's fair if you are studying. At least, good that you join the class so that you can keep learning. That's a good thing, right? இப்போ வந்து சிலதெல்லாம் நம்ம பண்ணும்போது அப்பதான் வந்து you will be able to correlate to something else, right? Like, நம்ம இந்த ஜாவா பண்ணும்போது இதுக்குதான் இப்படி பண்ணுமா, இதுக்குதான் போய் பாத் செட் பண்ணுமா. I hope you got all that information, a little bit awareness of what happens. How does the file get associated? I talked about that, right? How do you know when you click on a file, how does it know it's a notepad open பண்ணணுமா, excel open பண்ணணுமா, எப்படி அதுக்கு தெரியும்? Associations. We talked about the environment variables. எப்படி வந்து அந்த environment variables யூஸ் பண்ணி நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணலான்றதை நான் I will show you more tomorrow. But at least we scratched a little bit about the path. அந்த பாத்தை வச்சுதான் அது பண்ணும். உங்ககிட்ட வந்து அந்த பாத்துல அந்த ஃபோல்டர் இல்லைன்னா உங்களுக்கு அந்த எக்ஸிக்யூட்டபிள் நீங்க வந்து let's say you are putting it in some folder XYZ. அந்த பாத் வந்து அந்த XYZ டைரக்டரி இல்லைன்னா உங்களால அந்த எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியாது. Unless you go to that specific folder and execute, you cannot execute it. That is the problem. Because it's not magic, right? It doesn't work like magic. You have to tell it, where all do I have my executables? அது நம்ம கொடுக்கலன்னா Windows cannot find it. அதெல்லாம் நம்ம நாளைக்கு ப்ரூவ் பண்ணி I can show it to you tomorrow. So we'll go more deep into the path and more deep into the commands and more into the regular expressions. Okay, bye. Anyway, enjoy and have a safe and good night. I'll talk to you all tomorrow. Okay. Thanks everyone for joining. Bye. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Bye.